Hello. 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 Is anyone there? Hello. It's okay. If no one is there, don't worry. I'm just going to start the lesson. I will post it on WhatsApp also. Last class, I just discussed about the Fraunhofer diffraction due to single slit. So in this class, I will start about the double slit. What happens in the double slit? So we will discuss now. Let me. Okay. So I will just go through once again Fraunhofer diffraction due to single slit. So before going to double slit, I'll just briefly outline the single slit experiment. So in Fraunhofer diffraction due to single slit, you will have a single slit whose width is something like E. Okay. So there will be a single slit, and as it is a Fraunhofer diffraction, so screen and source will be placed at infinite distance. It will be done by using convex lens. Convex lens something like screen and source or screen and slit, they are placed at infinite distance. Okay, so there will be a screen. So what we have discussed in the Fraunhofer diffraction single slit is, so the undiffracted beam, so which are the rays which are going parallel, they go and converge at point P0. Okay, diagram is not so good. I'll just erase it. Okay, so there will be convex lens here. So I don't draw diagrams here. So we have considered 2 points. One is P0, which is called central maxima. Okay, we call it as central maxima. Okay, central maxima. Okay, central maxima. And we have also considered a point P1. Okay, at this point we have we tried to find out what is the path difference between the two diffracted rays and what is the phase difference between the two diffracted rays. This is one diffracted ray, this is another diffracted ray. What is the path difference between them, phase difference between them, and what happens when the two meet at point P1? What is the amplitude of the wave? What is the intensity of the wave? And what are the conditions for the intensity to be maximum? And what are the conditions for the intensity to be minimum? What are the conditions for the secondary maximum? So we have derived all the points. So I will just write down here one by one. So first we have calculated path difference. So path difference between two diffracted beams is something like E sin theta we got. Okay. Just refer the Fraunhofer diffraction due to single slit. Similarly, phase difference. Phase difference formula, if you know the path difference, it is very easy, 2 pi by lambda into path difference. So we got path difference something like E sin theta. Okay. So these are the first 2 points. Then to find out the amplitude, what I have done is I have divided the slit into n equal parts, and each slit, like each n equal parts are there. So each part నుంచి వచ్చే లైట్ యొక్క amplitude A అయితే
the total resultant amplitude at P1 due to the light rays coming from the n parts will be something like R is equal to A sine alpha by alpha. This is the resultant of the resultant amplitude of the light wave at P1 is R is equal to A sine alpha by alpha. Okay. So once you know the amplitude, it is very easy to find the intensity. Intensity formula enti. If you know the amplitude, intensity is nothing but amplitude square. Okay. So R square formula A square psi square alpha by alpha square, right? So this is the intensity, and we have found conditions for the intensity ఎప్పుడు maximum ఉంటుంది, ఎప్పుడు minimum ఉంటుంది, ఎప్పుడు secondary maximum వస్తుంది అన్న కండిషన్స్ ఏం చెప్పాను. ఇంటెన్సిటీ maximum అవ్వాలి అంటే ఆల్ఫా 0 అయితే intensity will be maximum. Okay, so just go through Fraunhofer diffraction. And intensity ఎప్పుడు minimum అవుతుంది అన్నదానికి ఎప్పుడు ఫార్ములా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై. So intensity will be minimum. Secondary maxima ki condition derive cheyadaniki what we have done is we have differentiated intensity with respect to alpha di by d alpha derivative chesi then equal to 0 ki substitute equal to 0 cheste you will get something like alpha is equal to tan alpha condition. Okay, so alpha tan alpha అనేది secondary maxima's condition. మినిమా కి కండిషన్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మాక్సిమం కండిషన్. ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ లో చెప్పుకున్నాయి. సో డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ మనం చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే సో ఐ విల్ డ్రా హియర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్. సో సింగిల్ స్లిట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డబుల్ స్లిట్ అర్థం అవ్వాలంటే యూ షుడ్ నో what we have done in single slit. Once you know the single slit very thoroughly, it will be very easy for you to understand the double slit. Okay, so in single slit diffraction pattern చూస్తే కనుక you will have something like this pattern. Okay, so this is center at 0. Okay, so there will be the peak which is called bright. So this is central maxima, we call central maxima or central bright spot. Okay, there will be another peaks you will see on the other side of the central maxima. This is we call after center after 0 you will seeing, so it is a first order on right side, first order on left side. Similarly you will also see second order which is less amplitude. Here also second order, third order also will be there with less amplitude. Something like this pattern will go on and amplitude will finally decreases. That means intensity will keep on going decreasing. Okay, something like this is the diffraction pattern due to the single slit. Single slit లో సెంట్రల్ మాక్సిమా ఉంటుంది, సెకండరీ మాక్సిమాస్ ఉంటాయి. సెంట్రల్ మాక్సిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆల్ఫా 0 అయినప్పుడు వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ మినిమా, ఇంటెన్సిటీ మినిమా విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డార్క్ బ్యాండ్స్. మినిమా అంటే డార్క్ బ్యాండ్ ఎప్పుడు వస్తాయి, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై అయినప్పుడు యూ విల్ గెట్ మినిమా, ఇంటెన్సిటీ మినిమా, సెకండరీ. ఓకే, డార్క్ పాయింట్స్. ఈ సెకండరీ మ్యాక్సిమాస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా అయినప్పుడు యూ విల్ గెట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమస్. అది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5π/2, 3π/2, 7π/2 అయినప్పుడు మాత్రం యూ విల్ గెట్ సెకండరీ మ్యాక్సిమస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ brief about Fraunhofer diffraction due to single slit. Now we will go to, if there are two slits, what happens to the diffraction pattern? Will it be the same thing as a single slit experiment? So we will see. Okay, so single slit ఉన్నప్పుడు diffraction pattern వచ్చింది. We have studied central maxima, secondary maxima, all those things.
what happens when there are two slits. See here in this case, we are having two slits here. Okay, so this is one slit AB. Okay, the slit AB is width is E. Similarly, another slit whose width is also E. Okay, so A and B are two slits, and the distance between the two slits is small d. Okay, so what happens to the diffraction pattern? Similarly, what we have done in single slit, same thing we will do here. There is at point P1, which is always a central maximum, because all the light rays almost coming which are parallelly. Okay, parallel means their path difference is always 0. So when these two parallel rays converge at point P0, you will get a central maxima. Okay, so this point P0 is always a central maxima, because all the light rays which are parallel rays which are coming and converging at point P0. So at P1, what we are considering is, we are just concentrating about the diffracted beams. Diffracted means which are bending around the edges. Edges దగ్గర bend అయిన light ఉంటుంది కదా, ఆ light which is some angle theta with parallel rays. Okay, so they are bending means. So these two rays converge at P1, P1. Okay, so diffracted beams which are making an angle theta with horizontal rays, they converge at P1. So now what we have to find is, what is its path difference between the two rays. Okay, again path difference తెలిస్తే phase difference find out చేయాలి. Phase difference అయిపోయిన తర్వాత what will be the amplitude at this point P1 due to the diffracted beams. Okay, once you find the amplitude, we can automatically find the intensity term, because intensity is equal to square of the amplitude. So these 4 points we have to derive. So I will show you here. So first I will find out the path difference. Path difference find out cheyali ante, so this is one light ray, something like AA dash. Okay, there is one more light ray which is something like BB dash. This B point nunchi B దగ్గరికి వచ్చింది కదా, BB dash. So this is B dash light ray, this is AA dash. Okay, whatever light ray is here, I am just drawing here. Okay, so now I want to find the path difference between these two light rays, this ray. Okay, how do we do? So you have to draw a perpendicular always. You draw perpendicular. So here I am drawing just a perpendicular ray. Okay, so this will be this distance is E plus D. Okay, this is an angle theta. Okay, this is 90 degrees. This is in this triangle, what sin theta will be something like sin theta equal to opposite side by hypotenuse. Hypotenuse is nothing but E plus D. Opposite side is something BC. Okay, so BC is equal to E plus D sin theta. So path difference between the two light rays A dash and BB dash is nothing but this extra path difference. ఇది చూడండి, ఇక్కడ నార్మల్ గీసాం కదా, నార్మల్ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ దీస్ టూ లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్, సేమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ పాత్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. సో path difference will be 0. The extra path difference is something like BC. This is the extra path traveled by this light ray. So we are finding this extra path. This extra path is nothing but E plus D sin theta. Okay, so that's why I found out the path difference between the two light rays is something as E plus D sin theta. Single slit lo meer chuste ganaka it's something like E sin theta. Ikkada E plus D sin theta. Okay, so there will be a comparison between the two topics. Okay, so what I have done is, I have found the path difference between the two light rays as E plus D sin theta. Path difference వచ్చింది కాబట్టి phase difference we can find out, which is 2 pi by lambda E plus D sin theta. Okay, so path difference వస్తే phase difference వచ్చినట్టే, just 2 pi by lambda into path difference substitute చేయాలి. Now I want to find the amplitude at point P0. Okay, P1.
So amplitude find out cheyadaniki what I'm doing here. So I will draw a diagram here. So this is single one slit. Okay, this is another slit. So there is a screen and there will be a lens. So light ray which is coming from the slit A, okay, light ray which is coming from the slit B. Okay, sorry, they should be parallel. So this is okay. 1 minute. So this come on. Okay, so this is one slit, this is another slit, there is a screen, convex lens. So light ray coming at AA dash, light ray coming BB dash, they converge at point P dash. Okay, P dash, P1 or P dash something. So in a single slit experiment, frauhoffer diffraction due to single slit లో amplitude term మనం గుర్తెచ్చుకుంటే R is equal to A sin alpha by alpha అని రాసాం, గుర్తుందా? R is equal to A sin alpha by alpha, సింగిల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇక్కడ 2 స్లిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్లిట్, సెకండ్ స్లిట్. సో ఈచ్ స్లిట్ నుంచి వచ్చిన లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఈ స్లిట్ నుంచి కూడా వచ్చిన లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. బట్ దీస్ టూ స్లిట్స్ ఆర్ టూ లైట్ రేస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ పై. సో దాన్ని నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానంటే సమ్ వెక్టార్ నోటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ the first light ray which is coming, the light ray from slit A is something like a vector I am denoting, whose amplitude term is A naught sin alpha by alpha. Okay, so this is another light ray which is coming from B dash, which is with an angle theta. So that's why I am just keeping BB dash as a vector here, A naught sin alpha by amplitude. Two light rays యొక్క amplitude same amma, but I am representing them in the vector notation. Since they are having some constant phase difference, I am also mentioning the phase difference between the two vectors. మీరు vectors లో intermediate లో చూస్తే there are two vector, P vector and there is a Q vector, okay, which is having some phase difference. Then find out the resultant R. What you have done, R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta formula. Same formula I will use here. So this is P10, this is Q10, and the angle between them is phi. So R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, cos phi. Okay, దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి 2A0 స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 2A naught square sin square alpha by alpha square plus 2A naught square sin square alpha by alpha square cos square. దీన్ని కామన్ చేస్తే 2A naught square sin square alpha by alpha square ని, so you will get 2A naught square sin square alpha by alpha square into 1 plus cos pi. 1 plus cos pi ni I can write 2 cos square theta by 2. Okay, so finally I got the expression as the resultant amplitude due to the double slit is something like R is equal to 2A0, okay, sin alpha by alpha cos beta. Okay, so this is the amplitude, resultant amplitude at P1 due to the double slit. Single slit lo only you are getting A0 sin alpha by alpha, కానీ ఇక్కడ చూస్తే 2A0 2 cos beta అనేది ఎక్స్ట్రా టర్మ్ వస్తుంది. సింగిల్ స్లిట్ కి డబుల్ స్లిట్ కి అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో సింగిల్ స్లిట్ లో ఓన్లీ యూ గాట్ A0 sin alpha by alpha.
ఇక్కడ డబుల్ స్లిట్ వచ్చేసరికి ద యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్ 2a0 sin alpha by alpha cos beta టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సో ఇంటెన్సిటీ టర్మ్ ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. సో ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి 4a0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ alpha by alpha స్క్వేర్ అండ్ cos స్క్వేర్ బీటా టర్మ్. sin a0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ alpha స్క్వేర్ బై alpha స్క్వేర్ అనేది డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ లో ఇంటెన్సిటీ టర్మ్. ఈ కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్ఫిరెన్స్ టర్మ్. ఇక్కడ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ లో మనకి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ తో పాటు ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. దట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్. ఈ కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ వల్ల మనకి ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా వస్తుంది. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎందుకు వస్తుందంటే అక్కడ 2 స్లిట్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 స్లిట్స్ యాక్ట్ యాజ్ 2 కోహెరెంట్ సోర్సెస్. 2 కోహెరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి లైట్ వచ్చి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే యూ విల్ గెట్ ఆల్వేస్ ఏ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. అందువల్ల ఈ కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ అనేది మనకు వచ్చింది. ఓకే, సో we will see again exactly what we have done in Fraunhofer diffraction due to single slit లో కండిషన్స్ డిరైవ్ చేయాలి. కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది, మాక్సిమం ఎప్పుడు మినిమం ఉంటుంది, అవన్నీ స్టడీ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ సింగిల్ స్లిట్ లో a0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ కి స్టడీ చేసాం. ఆల్ఫా 0 అయినప్పుడు ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఉంటుంది, ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై ఉంటే యూ విల్ గెట్ మినిమం. సిమిలర్లీ సెకండరీ మాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు tan ఆల్ఫా. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ టర్మ్ a0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ తో మనం ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఉంటుందా మినిమం ఉంటుందా అనేది డిరైవ్ చేయట్లేదు, బికాస్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ సింగిల్ స్లిట్ లో డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ నిజంగా ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఇస్తుందా లేదా అన్నది. కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఇస్తే ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం అవడానికి కండిషన్ ఏంటి, ఇంటెన్సిటీ మినిమం అవడానికి కండిషన్ ఏంటి అనేది మనం కండిషన్స్ డిరైవ్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ద కండిషన్స్ డిరైవ్. సో ఇయర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, బికాస్ a0 స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనేది డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఇస్తుంది. కాబట్టి సింగిల్ స్లిట్ లో చదివిన కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కండిషన్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆల్ఫా 0 అయినప్పుడు ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం, అది మనం సింగిల్ స్లిట్ లో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఎప్పుడు అవుతుంది, ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై అయినప్పుడు ఆర్ n పై అయినప్పుడు. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ మనం డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ సింగిల్ స్లిట్ లో చదువుకున్నాం. ఇది మనం ఎక్స్ట్రా డిరైవ్ చేయలేదు. బట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే కాస్ స్క్వేర్ బీటా టర్మ్ ఉందో ఆ టర్మ్ నిజంగా ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఇస్తుందా మినిమం ఇస్తుందా లేదా అన్నది మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. సో ఇంటెన్సిటీ ప్యాటర్న్ లో కాస్ స్క్వేర్ బీటా, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా రాసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. So I'm writing here I is equal to, you got something like 4a0 square sin square alpha by alpha square cos square beta. Okay, so intensity maximum అవ్వాలంటే లెట్స్ సపోజ్ cos square beta వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, మాక్సిమం ఉండాలి. cos square beta వాల్యూ 1 అయితే ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఉంటుంది. అంటే cos beta అండర్ రూట్ 1 కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. ఓకే, కాస్ బీటా ఎప్పుడు 1 అవుతుంది, బీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై అయినప్పుడు మాత్రమే కాస్ బీటా 1 అవుతుంది. అంటే ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం అవ్వాలంటే బీటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m పై అవ్వాలి. ఓకే, అప్పుడైతే మాత్రం ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం అవుతుంది, యూ విల్ గెట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. బీటా వాల్యూ మనం చెప్పుకున్నాం పై బై లాంబ్డా ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా. సో దాన్ని ఈక్వేట్ టు m పై చేస్తే అనదర్ కండిషన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా m లాంబ్డా. ఈ రెండు కండిషన్స్ సేమ్ అమ్మ. ఓకే, దీని నుంచి ఇది వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ మినిమా అవడానికి కండిషన్ ఏంటి, మినిమం అవడానికి కాస్ స్క్వేర్ బీటా 0 అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇంటెన్సిటీ మినిమం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ బీటా 0 అయిందంటే కాస్ బీటా 0, కాస్ బీటా 0 ఎప్పుడు అవుతుంది, బీటా 2n ప్లస్ 1 పై బై 2 అయినప్పుడు. ఓకే, కాస్ 90 ఎంత, కాస్ 0 1 కాస్ 90 0 కదా. సో ఎనీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పై బై 2 will give you 0. So conditions we will get సో ఇక్కడ బీటా 2n ప్లస్ 1 పై బై 2 అయినప్పుడు మనకి
ఇంటెన్సిటీ మినిమం అవుతుంది. పై బై లాంబ్డా ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు this is same condition derived from the beta. Okay, so these two are the conditions for the intensity maximum. ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ చూస్తే అసలు ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది, ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ లో మనకి వచ్చిన ప్యాటర్న్, కానీ ఇది డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాబట్టి కంబైన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది. సో సింగిల్ స్లిట్ లో సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా, దిస్ ఈస్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా, secondary maxima on left side right side, second secondary maxima on left side right side. Similarly we'll get third maxima, very less amplitude. Okay, this is single slit experiment. Cos square beta term ఉంది కదా, I is equal to 4a0 square sin square alpha by alpha square cos square beta. So ఈ cos square beta వల్ల you will get something like interference pattern. Interference pattern అంటే all bright bands having the same amplitude. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ అన్ని సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ తో ఉంటాయి, మినిమా మ్యాక్సిమా మినిమా మ్యాక్సిమా. ఓకే, సో దీస్ టూ ప్యాటర్న్స్ ని కంబైన్ చేస్తే వచ్చే ప్యాటర్న్ మనకి డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వచ్చే ప్యాటర్న్ అన్నమాట. సంథింగ్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ ఫిగర్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా సింగిల్ స్లిట్ కి డబుల్ స్లిట్ కి తేడా ఏంటంటే, సింగిల్ స్లిట్ లో యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ diffraction pattern. Okay, whereas in double slit experiment lo you will get diffraction pattern as well as interference pattern also. Okay, what are the conditions ante diffraction pattern single slit lo alpha is equal to 0 aithe intensity maximum untadi, alpha is equal to plus or minus m pi aithe minimum untadi, alage alpha is equal to tan alpha ainappudu you will get secondary maximum in single slit. Double slit lo em avutadi ante cos square beta term ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఎప్పుడు మినిమం అవుతుంది అన్నది కూడా స్టడీ చేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, సో దీస్ టూ థింగ్స్ యూ గో త్రూ. వన్స్ యూ నో, వన్స్ యూ ఆర్ థరోలీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద ఎన్ స్లిట్స్. ఎన్ స్లిట్స్ కూడా సేమ్ అమ్మ, సెకండ్ స్లిట్ లో ఎలా ఉందో ఎన్ స్లిట్ లో కూడా, అంటే 2 స్లిట్స్ అయిపోయాయి, ఇప్పుడు 3 స్లిట్స్ 4 స్లిట్స్ 5 స్లిట్స్ ఎన్ స్లిట్స్ వచ్చాయనుకో, డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ 2 స్లిట్ లో ఎలా వచ్చిందో డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చిందో అదే ప్యాటర్న్ మనకి ఎన్ స్లిట్స్ లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్.